আমি মহুয়া আপনাদের সবাইকে আরও একটিবার আমার এই ব্লগে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ঠাকুর মায়ের কৃপায় খুব ভালো আছেন। আজকের ব্লগটি হলো শ্রী শ্রী সারদা মায়ের তিথি পুজোর ব্লগ। পুজোতে স্বামীজির স্পিচ তো রয়েছেই, আর আছে ডিভোটিদের স্পিচ ও আমাদের মহারাজের কণ্ঠের সারদা মায়ের গান। আশা করি এই অপূর্ব সুন্দর শ্রী শ্রী মায়ের পুজোর ব্লগটি আপনাদের মনে অনেক আনন্দ নিয়ে আসবে। পরমা প্রকৃতি আদ্যাশকতি পরমা প্রকৃতি অসরণ গতি তুমি মা অসরণ গতি তুমি মা আদ্যাশকতি পরমা প্রকৃতি আদ্যাশকতি পরমা প্রকৃতি অসরণ গতি তুমি মা অসরণ গতি তুমি মা জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণারূপিণী জয় মা জয় জগতারিণী ভব ভয়হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা জয় জগতারিণী Jagat Janani Shri Shri Sarada Devi. And for the next hour, we are grateful to get this opportunity to meditate on Holy Mother through our various speakers on her life, her words, and her teachings. We will begin with welcome address by Swami Ishalpananda. Friends, let us begin our Ma Sharada Puja by offering a pranam mantra to her. So please repeat after me. Om Yathagne Dahika Shakti Ram Krishne Sthita Hiya Sarva Vidya Sarupam Tam Saradam Pranamamyaham is the embodiment of all education, knowledge. Sarva Vidya Sarupa. He is the embodiment of all education. We offer that pranam to our Ma Sarada. So why it says Shakti, the power, at the same time, education. Power means it should be Ma Durga, it should be Kali, but no. The human power is intellect. Human power is buddhi. So that is why it mentioned Sarva Vidya Sarupam Tam Saradam Pranamam. We are offering pranam to Sarva Vidya. But that is power, because this is the Bhagavan Sri Ramakrishna. He once said to one of his the attendant. His attendant, sometimes the attendants they speak a little roughly, and he used even to talk roughly with Ramakrishna. But Ramakrishna said, "You are behaving like this with me, it is okay, but never ever behave with her in that way. If I am insulted, I am angry, tell her someone to save you, maybe. But if she is angry, there is no power under the and above the sun to save you. Mahashakti. This Shakti Jagaran that we can understand after a long, long persuasion. The India,
The moment got the freedom, that power is rising. Swami Vivekananda, he announced, centering Ma Sharadamani Devi, once again the Gargi, Maitri, all these great souls among the women, they will come up. All the Veda Vidya, at the same time, they will be successful. This time, India is the center, he declared. In Bengali, he said, Ebar Kendra Bharat Varsha. This time, the center is India. But we are not going to conquer the whole world with the fire and sword, but with prayer and blessings. Our culture, that will capture the whole universe. How? Because it is so broad. It accepts everyone, whoever is there. As a divine daughter, and that also a very obedient daughter. Ma Sharadamani was born on December 22nd, 1853, in the village of Jairam Bati, located in Bankura district in West Bengal. Her father, Ramchandra Mukhopadhyay, was a learned Brahmin priest, and her mother, Shyam Sundari Devi, was a pious and devout woman. They lived a simple rural life, focusing on devotion and moral and spiritual values. Growing up in such a enlightened, someone else would come there. This continued till Ma was roughly 10 or 11, as she remembered. It was, it was but the manifestation of the divine spirit which Ma Sharada exemplified throughout her life, offered to whomever may come. No sooner what the hot food served on the banana leaves, Ma Sharada would fan it with her both little hands so that it cooled down quickly for the hungry masses to fill the starving stomach. Her life is a reminder of the power of love, kindness in all incarnation. At the tender age of 5, Ma Sharda was married to Ramakrishna Paramahansa, a great spiritual luminary and তুমি মা শারদা জগধাত্রী তুমি মা বিশ্ব বন্ধাত্রী মই তুমি মা লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা তুমি যে বিশ্বময়ী বৃষিতে তাপিতে ফল দিনে সবে তুমি যে মাতৃ বলে শারদা মুনি মায়ে তুমি ঈশ্বরী ত্রিভুবন বিরাজিতা তুমি মা বিশ্ব বন্দিতা. Our next performer actually is Aparna Kole. She's going to grace us with a Kali Bhajan. নমস্কার। আমার আর কোনো গুণ নেই মা, আমার আর কোনো গুণ নেই মা, তোরই নামের নামটা গোনা ছাড়া, তোরই নামের নামটা গোনা ছাড়া আর কোনো গুণ নেই মা। তোর কোলে চড়ে চিনব ভোলা মহেশ্বরে, এবার মা তোর কোলে চড়ে চিনব ভোলা মহেশ্বরে, আমি শিব শক্তির লীলা দেখে, আমি শিব শক্তির লীলা দেখে
হব আমি আত্মহারা। Tannamo Sravano Priyam, Tat Bhavo Ranjitakaram, Pranamami Muhurmuhu, whose soul is dedicated to Sri Ramakrishna, who is fond of hearing his name, and who is the embodiment, as it were, of his thoughts. I salute thee again and again. Pranam to Revered Swamiji and greetings to all the devotees present here. On this auspicious day of Holy Mother's Tithi Puja, I have been given the opportunity to speak about Holy Mother as the ideal wife. Though I know too little to speak about Mother, but I feel it. One day, the mother asked Sri Ramakrishna, "How do you look upon me?" The master replied, "I look upon you as the embodiment of the Divine Mother, that any person can barely live there. All this work she did was not from a sense of duty, but out of her sheer love and compassion." We will sing a song. You have received that the paper. I think in the page 2, and in mine it is page 3. The Vaikuntha hote Lokhe elo. In this song, it says, from the Vaikuntha, there is a place where the Vishnu lives. That power is descending as Ma Sharadamani Devi. Please repeat after me. Vaikuntha hote Lokhe elo. পৃথিবীর এই মাটিতে জয় রাম বাটিতে জয় রাম বাটিতে গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে জয় রাম বাটিতে জয় রাম বাটিতে Bhatti means house. The Jairam Bhatti, that is the name of the village where the mother was born. And it says the dust even of that village is now pure. You know, when I first joined in the order in 1975, when I heard this song, I had a dream I will go to Jairam Bhatti and roll over there. So that the purity. But when I reached over there, there is no dust at all. But anyway, I had to roll inside the temple to keep my word. 1268 পৌষ মায়ের আবির্ভাব মা এলো রে দূর করিতে ত্রিতাপ শোকতাপ দুঃখীর ঘরে জন্ম নিল ভক্ত জন তরাতে জয় রাম বাটিতে What is our goal? Only these two qualities should be manifested in our life. Love and unselfishness. It is already there. She has been a practicing criminal defense attorney in Chicago since 2010. Niyati will be speaking on Mother as a spiritual guru. Said that even as a very young girl, she demonstrated an unusual degree of purity and detachment. Her family could not have had any idea that she was destined for such a divine role. So at the age of 5, Sharada Ma was betrothed to Sri Ramakrishna, who himself was on the cusp of his spiritual awakening. Now, this marriage, as the speakers before me have touched on, was not one of worldly attachment. It was divine partnership. And when Sharada Ma joined Ramakrishna
at Dakshineshwar later in life, she began to witness his intense spiritual practice. She saw firsthand his devotion to the Divine Mother, Kali Ma, and his radical teachings, which often challenged the societal norms of the day. His spiritual legacy, guiding his disciples and the burgeoning Ramakrishna order with wisdom and grace. Her maternal nature was evident in all of her interactions. Her second principle is the power of forbearance. One of her most famous teachings, which we also hear about in the Brahmapuranam. Please sing after me, repeat after me. Jaya Jaya Janani Jaya Sri Sharada Mani Koruna Rupini Jaya Ma. Janani means mother, and Karuna Rupini is an embodiment of compassion, love. Adya Shakti Parama Prakriti. Geniuses. The reverence from the great disciples of Sri Ramakrishna towards Mother was not just because she supported and promoted Sister Nivedita's mission for women's education. Sister Nivedita occupied a very special place in her heart. She also knew that her dedicated daughters needed a place to stay as much as the monks of the order. She enthusiastically promoted the idea. Shobha, will you please come? Look here, please. On temple. So one of our volunteers, she researched on the temples that Bhagavan Sri Ramakrishna visited, and every page is having a temple and description of the temple. So it will be wonderful. It is there, you can purchase it, and it is this way. And this is the year when both the temples in Belur Math that's dedicated for Swami Vivekananda and Swami Brahmananda. This is 100 years. So they are celebrating. This picture is also there, temples of that. And you can get it from our bookstore. Every time you will notice that the Hindus, they prefer to light the lamp because the light is the symbol of knowledge. And knowledge is the power. For the human being, knowledge is the power, not the muscle power. So that is the symbol of light is that. And then here, the 5 items that they will show, with these 5 items, everything has been made. The Panchabhuta, they say Panchabhuta. Bhuta means matter. Shiti, Apa, Tveja, Marut, and Boma. Tveja is the fire. And Shiti is a symbol of Shiti is that earth. The symbol of earth is the flower. Aesthetic sense. You can take a lump of clay and show it. That is also okay. But as an aesthetic sense, the flower, the Shiti, Apa, Teja, and Apa means water. They can start with that. Well, okay, we'll sing this. Inima. Himagiri Nandini Lasini Ma Sarva Charachara Sarjini Ma Tvam Me Brahma Sanatani Tvam Me Brahma.
सर्ववराभयकारिणि मां सर्वजगत्त्रयसाक्षिणि मां निखिलाबाधीश्वरि योगिनि मां कीलागन्धसुकेशिनि मां त्वं मे ब्रह्म त्वं मे चिन्मय सुंदर रूपिणी मां परमानंद तरंगिणी मां ब्रह्म कांति चिर धारिणी मां समस्त सुगुण भूषणी मां त्वं मे त्वं मे ब्रह्म सद्गति सन्मति दायिनी मां भवतारिणी करुणेश्वरी मां त्रिपुरे सुंदरी मोहिनी मां ब्रह्मांडोदर धारिणी मां ज्ञानालोक प्रदायिनी मां विश्व कीड़को तुकी मां विश्वाभिस्थित चिन्मयी मां उगवरदायिनी मां शांति सुधा निस्संदिनी मां ओम ऐं ह्रीं एष सचंदन पुष्पांजलि सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै नमः। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণারূপিণী জয় মা জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণারূপিণী জয় মা আদ্যা শকতি পরমা প্রকৃতি আদ্যা শকতি পরমা প্রকৃতি অসরণ গতি তুমি মা অসরণ গতি তুমি মা আদ্যা শকতি পরমা প্রকৃতি আদ্যা শকতি পরমা প্রকৃতি অসরণ গতি তুমি মা
শরণ গতি তুমি মা। পুজোর শেষে মহারাজকে প্রণাম করে আমরা নিচে এসেছিলাম ডাইনিং হলে পুজোর প্রসাদ পেতে। আজকে পুজো দেখতে অনেক ভক্ত এসেছিলেন, সেই কারণেই লম্বা লাইন পড়েছে পুজোর প্রসাদ নেওয়ার। জয় জগতারিণী ভব ভয় হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা। জয় জগত পুজোর মহাপ্রসাদে ছিল খিচুড়ি, ভাত, লুচি, পকোড়া, ছোলার ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি, ধোকার ডালনা, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, পায়েস ও পুজোর ফল প্রসাদ। এই যে ভলেন্টিয়ার দিদিরা দাঁড়িয়ে আমাদের খাবার পরিবেশন করছেন স্নেহ ভরে, এনারা প্রত্যেকটি পুজোর ভোগ প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকেন এবং প্রতিটি পুজোর পরে আমাদের পেট ভরে খাবার খাওয়ান মায়ের মতনই যত্ন করে। মুক্তি বিধায়িনী সিদ্ধি প্রদায়িনী মুক্তি বিধায়িনী জীবগতি দায়িনী মা। জীবগতি দায়িনী মা। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণারূপিণী জয় মা। নিখিল জগত মাতা জীব কল্যাণ রতা লজ্জাপটাবৃতা মা। নিখিল জগত মাতা জীব কল্যাণ রতা লজ্জাপটাবৃতা মা। দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন পালনকারিণী মা। পালনকারিণী মা। দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন পালনকারিণী মা। পালনকারিণী মা। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণারূপিণী জয় মা। শিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটিতে খুব সুন্দর করে শ্রী শ্রী মায়ের পুজো কাটিয়ে মায়ের পায়ের ফুল নিয়ে এবারে বাড়ি ফেরার পালা। আজকের পুজোর ব্লগটি তাহলে এখানেই শেষ করলাম। ভালো লাগলে একটি লাইক ও শেয়ার করে দেবেন, আর পুজোর ব্লগটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। চারিপাশ বরফে ঢেকে গেছে, গাছের উপরে আইসক্রিমের মতো বরফ পড়ে আছে। আপনাদের কাছে আরও একটি অনুরোধ রইল, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্যে। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমি এরকম ধরনের ব্লগ বানাতে আরও উৎসাহিত হব। মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা করি, আমাদের সবার মনের দুঃখ দুর্দশা কাটিয়ে সুখ ও শান্তি দিয়ে যেন আমাদের খুব ভালো রাখেন। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন। দেখা হবে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পরের ব্লগে।